Hello everyone. Good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. So how are you all? So we met yesterday. So I'm back with yet another session of Ultimate Organic series. So in organic series, this will be the last session that is related to the reaction mechanism. So basic only introduction, and then from the upcoming sessions we'll start with the core concepts of organic chemistry, hydrocarbons, alane organic compounds containing halogens, organic compounds containing oxygen, organic compounds containing nitrogen, alane last లో biomolecules, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుందాం. And as we go through this particular session, we will be looking at the reaction mechanisms for every single reactions. So ఎక్కడైతే ఏ రియాక్షన్కి అయితే రియాక్షన్ మెకానిజం అవసరమో అవన్నీ కూడా will be trying to learn as we go through this chapters. Okay. Thank you Priya for asking. I am awesome. I'm really doing really well. Thank you so much for asking. Hi Priya. Hi Alpha. Hi Akineni. Sorry. Hi Akila. Hi Akila. Good evening. Hi Kirti. Good evening Kirti. Hi Bhargavi. Good evening. Hi Ravindra. Good evening Ravindra. Hi Bhargavi, I'm doing seriously awesome. Thank you so much for asking. Okay, so inka evaraina ganuka, if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. So you can just click on the subscribe button if you haven't done it. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనం చేసే ప్రతి సెషన్స్ యొక్క అప్డేట్స్ కావచ్చు, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ దాంతోపాటుగా ప్రతిరోజు మనం చేసే సెషన్స్ యొక్క నోట్స్ కావచ్చు, ఎనీ అప్డేట్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు నీట్ కావచ్చు, ఇవన్నిటిని గురించి మీ ఒపీనియన్స్ కూడా ఆఖరికి కొన్నిసార్లు వి ఆస్క్ యువర్ ఒపీనియన్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, మీతో మేము ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతామంటే త్రూ దిస్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. So join the Telegram group if you want to have more interaction with us. So this is one way you can never miss out anything. Okay, so we'll start with today's session. So ee roju aithe we are going to understand about the addition reactions. Okay, so basically ga manam previous sessions lo we have understood about substitution reaction, elimination reactions and addition reactions. So elimination lo substitution lo em jarigindi, so one group is substituted by the other. So that is what we have learnt. Elimination lo em chusamante we have seen where the two sigma bonds are lost, that is resulting in the formation of a single pi bond. So that is basically an elimination product that we got. So మరి ఇక్కడ addition లో ఏంటంటే the most important condition for an addition reaction is presence of this pi bond. Presence of pi bond anamata. Okay, so ee pi bond ante basically pi bonds are what? So they are electron rich sites. So that means basically they are, can I say they are electron rich sites? So they are weak nucleophiles, correct? So they act as basically weak nucleophiles. Ante kada? They are weak nucleophiles. అంతే కదా. సో మనకు డబుల్ బాండ్ అన్నా కావచ్చు, లేదంటే ట్రిపుల్ బాండ్ అయినా కావచ్చు, ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్ అనేది ఉండాలి ఫర్ ద అడిషన్ రియాక్షన్ టు హ్యాపన్. సో ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్సాచురేషన్. ఓకే, సో బేసికల్గా అడిషన్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? సో ఇట్ గెట్స్ యాడెడ్, సో ద degree of unsaturation is lost. So ikkada manam addition reaction jarugutundi annanu anukondi ikkada. So whenever there is an addition reaction is happening here, so what's happening here? The degree of unsaturation is lost. Degree of unsaturation is lost. Degree of unsaturation is lost. Is this clear? Right? So ఈ అడిషన్ రియాక్షన్స్ లో మనం మూడు రకాల అడిషన్ రియాక్షన్స్ చూడబోతున్నాం. సో ఒకటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్. సో దిస్ ఆర్ వెరీ మచ్ కామన్. సో ఈ రియాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ కామన్. రెండోది ఏంటంటే
nucleophilic addition reactions. And the last one will be free radical addition reactions. Okay, so electrophilic addition reactions. So basically they act as what? So electrophilic addition reaction and basically the first reagent, that is in the reagent the electrophilic part is first getting added on to the double bond. ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే రియేజెంట్లో మనకి ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ ఏ సబ్స్ట్రేట్ ఓకే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్సాచురేషన్ ఓకే సో దీంట్లో గనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రియేజెంట్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రియేజెంట్స్ గెట్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద సబ్స్ట్రేట్. సో ఈ రియేజెంట్ అనేది ఇట్ గెట్స్ యాడెడ్ హియర్, added into the substrate, that is result in the formation of product anamata. Is this clear? Understood? So we'll try to understand, we'll try to focus in this particular session on electrophilic substitution reaction alane free radical substitution reactions gurinchi manam chustam. Sir mari nucleophilic substitution reactions gurinchi meer cheppara ante yes, I'll be discussing in detail about nucleophilic substitution reactions, but not in this particular session. As we go through the organic chemistry, so ekkadaithe eppudaithe ee reaction chustamo, ekkadaithe ee mechanism chustamo, there I will be explaining you this. So initially we will be focusing on the electrophilic addition reactions and the free radical addition reaction. Is this clear? Understood? Okay. సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ మనకేంటంటే రెండు రకాల ఆల్కీన్స్ చూస్తుంటాం. ఒకటి ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ సో బేసికల్గా ఈ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. సో ఇది ఎక్కువగా దేంట్లో చూస్తామంటే ఆల్కైన్స్లో ఎక్కువ చూస్తాం. సో వీ సీ దెమ్ మోర్ ఆఫన్ ఇన్ alkenes and alkynes. Okay, so electrophilic substitution reaction lo em jarugutundi anante, so the first thing ee alkenes lo, let's say I'm talking about electrophilic addition reaction. Okay, so let me talk addition reactions in alkenes చూద్దాం. Okay, let's take addition reactions in alkenes. So ఈ alkenes లో మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే symmetrical alkenes and unsymmetrical alkenes. So let's say you have a reagent here, so which is having a nucleophile and an electrophile. Okay, so ఇది మన reagent అనుకుందాం. So first thing, symmetrical alkene అంటే ఏంటంటే so the substituents are very much similar between both sided double bonds. So for example ఇక్కడ చూసినట్లయితే CH2 double bond CH2 ఇది ఒక సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్. అలానే CH సింగిల్ బాండ్ CH3 డబల్ బాండ్ CH సింగిల్ బాండ్ CH3 ఇది కూడా ఇట్స్ ఎ సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ C double bond C CH3 CH3 and CH3 ఇది కూడా ఒక symmetrical alkene. Then how about this particular alkene? CH double bond CH single bond CH2 CH2. So ikkada let's say I have CH3. Is this symmetrical alkene? This is an again unsymmetrical alkene, correct? So this is again unsymmetrical alkene. So ikkademo methyl group undi, ikkademo ethyl group undi. Is this correct? Sir, can you use the blackboard? Sir, it is not clearly visible. Rani, sure Rani.
I can use it, but the thing is, I have shown you how the blackboard would look. Okay, so let's say I'll show you. So if I'm putting a blackboard, ila untadi. Sorry. So this is how it would look. సో ఇక్కడ ఒక రకంగా చూసినట్లయితే నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కువ అన్నీ ఏవైతే నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నాయో అన్నీ కొంచెం ఒక రకంగా విజిబిలిటీ అయితే టూ మచ్గా ఉంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై ఐ డోంట్ యూజ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. లుక్ అట్ దిస్ నౌ. దిస్ ఇస్ మచ్ బెటర్, ఐ వుడ్ సే. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద రీజన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే whenever this particular reagent is getting added to the symmetrical alkene అనుకోండి, మనకు అటు సైడ్ ఇక్కడ వచ్చే సబ్స్టెన్స్ కూడా ఎటు సైడ్ యాడ్ అయినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. సో ఒకవేళ ఇక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ E ప్లస్. సో దిస్ E ప్లస్ ఫస్ట్ ఇట్ గెట్స్ యాడెడ్. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఒక సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సిమెట్రికల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ ప్లస్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్లస్ ఇక్కడ ఇటు సైడ్ యాడ్ అయినా సేమ్ వస్తుంది, అటు సైడ్ యాడ్ అయినా కూడా సేమ్ వస్తుంది. సో ఎటు సైడ్ యాడ్ అయినా కూడా ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ CH2, ఇక్కడ E, ఇక్కడ NU, ఇలా అయితే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్. ఓకే, సో మరి if you are looking at the unsymmetrical alkenes, so when the issue is with the unsymmetrical alkenes, so ఒక simple example చూద్దాం. Let's say I have CH2 single bond CH double bond CH2. సో ఇది ఒక unsymmetrical alkene. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ పక్కన ఇటు సైడ్ ఏమో హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇటు పక్క ఏమో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఇది ఒక unsymmetrical alkene. సో ఇటువంటి unsymmetrical alkene లో let's say I am adding HBr అనుకోండి. What am I adding? So I am getting added with this HBr. So ఈ HBr లో నాకు ఇక్కడ H plus, so which is my electrophile. Okay, and similarగా ఇక్కడ Br minus 1 which is my nucleophile. Okay, so Br minus, this is a nucleophile. So if this is getting added, ఇక్కడ రెండు విధాలుగా యాడ్ అవ్వచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే it could either get added here CH3 CH సింగిల్ బాండ్ CH2, ఒకటేమో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ Br ఉండొచ్చు. లేదు అని అంటే ఐ కుడ్ గెట్ CH3 CH సింగిల్ బాండ్ Br CH2 హైడ్రోజన్. సో ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వేరు వేరు ప్రోడక్ట్స్ వచ్చాయి. సో అడిషన్ అనేది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇటు సైడ్ యాడ్ అయ్యి ఇక్కడ బ్రోమిన్ యాడ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ యాడ్ అవ్వచ్చు. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ రెండు రకాల 2 types of products are possible. Correct. So whenever I have an unsymmetrical alkene ఉన్నప్పుడు this is a possibility. Correct. సో ఇప్పుడు వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఒక క్వశ్చన్. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, దెర్ ఈస్ ఎ రూల్ దట్ గవర్న్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఆ రూల్ గురించి మాట్లాడకుండా ఫస్ట్ దీని యొక్క మెకానిజం గురించి మాట్లాడదాం. సో లెట్స్ సే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మెకానిజం అనుకోండి. సో మీరే చెప్తారు. సో దీని యొక్క మెకానిజం ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ జనరేటెడ్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది, యూ హ్యావ్ దిస్ CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2 and here you have H plus. So this is our first step. First step ఏంటంటే ఇక్కడ formation of carbocation. Formation of carbocation. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. సో ఈ హైడ్రోజన్ అనేది ఏం చేయొచ్చు, ఇట్ కుడ్ అటాక్ హియర్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ అటాక్ హియర్. సో ఇలా అయినా జరగచ్చు, ఇక్కడైనా జరగచ్చు. సో అప్పుడు మనకు there is a possibility that I would get CH3. సో ఫస్ట్ కేసులో అనుకోండి ఇక్కడ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ లేదు అని అంటే ఐ కుడ్ గెట్ CH3 CH విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్
here I will have CH3. ఒప్పుకుంటారా? సో ఒకవేళ hydrogen could get added here or here. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ CH2 ఉంది కదా, సారీ. So the hydrogen could get added here or it could get added here. This is the two possibilities. Correct? So ఒక రకంగా ఇక్కడ కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే sir can I ask one thing? If I start my preparation now onwards, is it possible to get KV creations? ఒకటి చెప్తాను, I wouldn't say అది impossible అని అయితే నేను చెప్పను. Okay, I will never say that it is impossible. So the reason why I'm saying this is, if you are good with the concepts, if you can master the concepts in the time that you have, then obviously nothing is literally impossible. So adi jaragali anante you think to yourself, okay, నాకు ఇది కావాలి అని అంటే నేను చేయాలి. So you must be committed to that. అంటే కొన్ని సార్లు మనకు కొన్ని కావాలనుకున్నప్పుడు your commitment tells everything. So if you are committed to this, if you are committed to that, that you want to get a government, అంటే ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో నాకు ఇది కావాలి అని అనుకున్నట్లయితే, ఇది కావాలి అని అంటే నేను ఏం చేయాలి అనేది నువ్వు ఆలోచించాలి. ఏం చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు you know the answer. Then obviously you will start to work. You will start to try to learn things. So the better you get good with it, obviously you can do anything. There is no doubt about it. KV creations, I would never say that it is not possible. Hi Vinny, good evening Vinny. It's okay Vinny, I understand that. Just a moment guys. Just a moment. Okay, I think now it's clear. So there was an issue with the light. Okay. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకు రెండు ఇలాంటిది, ఒక కార్బోకాటన్ ఇదైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఇదైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్, ఇది ఒక ప్రైమరీ కార్బోకాటన్. సో దిస్ ఇస్ ఎ సెకండరీ కార్బోకాటన్ విచ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్లో స్టెప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద స్లో స్టెప్. This is the slow step. So slow step annappudu, that means the formation of product is guided by the formation of the more stable carbocation. So can I say here, formation of product. Okay, this is guided by formation of more stable carbocation అని చెప్పొచ్చా? Yes, I can absolutely say that it is guided by the more stable carbocation. Is this clear? Understood? Any questions still here? Is there anything that you do not understand here? So next, మన nucleophile ఏదైతే ఉందో, that nucleophile will approach this particular electrophile. So ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? CH3, CH2, CH2, Br ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది మనం మేజర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. దిస్ ఇస్ ఎ ప్రైమరీ కార్బోహైడ్రేట్, దిస్ ఇస్ లెసర్ స్టేబుల్ దాన్ దిస్. సో ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ మై మేజర్ ప్రోడక్ట్. సో దిస్ బికమ్స్ మై మేజర్ ప్రోడక్ట్. సో మేజర్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ CH3, CH, Br, CH2. ఇది నా మేజర్ ప్రోడక్ట్. సో ఒక రకంగా ఇప్పుడు నేను కానీ ఈ రియాక్టెంట్ని ప్రోడక్ట్ని కానీ గమనించినట్లయితే నాకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్, ఇది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ ఏంటని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ నా H+ అనేది ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్. ఓకే, సో దిస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఈస్ గెటింగ్ యాడెడ్ టు ద పర్టికులర్ డబుల్ బాండ్. Am I right? Is it right? So it is based on the electrophile that I am saying that it is more stable. Correct? Can I say that? Yes, sorry. Based on this is based on this, I am saying that this is an electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. ఒకవేళ ఫస్ట్లో నాకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ కాకుండా ఒకవేళ న్యూక్లియోఫైల్ కానీ
if it is coming and getting added here, then what would be the case? The nucleophilic addition reaction and cheptam. So as this is my reagent here, electrophile is attacking this particular nucleophile. So hence this is known as electrophilic addition reaction. Is this clear? So ఇక్కడ మనము product కి reactant కి గమనించినట్లయితే, so the negative part of this, so that means the nucleophilic part of the reagent is getting added onto the double bonded carbon which is having lesser substitution. So can I say దీన్నే మనం Markovnikov rule అని పిలుస్తాం. What is the rule? The rule is Markovnikov rule. So ఈ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఓకే, సో ద నెగటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద reagent gets added to unsaturated carbon with more number of substituents, anamata, or you can say with less number of hydrogens. సో ఎక్కడైతే తక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో, ఎక్కడైతే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉంటాయో, అక్కడ మనకి క్లోరిన్ అనేది దిస్ గెట్స్ యాడెడ్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్? ద నెగటివ్ పార్ట్ గెట్స్ యాడెడ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో దీన్ని మనం మార్కోనికోవ్ రూల్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ద అదర్ కండిషన్ హియర్ ఇస్, సో ఈ అన్సాచురేటెడ్ కార్బన్కి ఏదైతే గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి చూడండి. సో ద గ్రూప్స్ అటాచ్డ్ టు అన్సాచురేటెడ్ గ్రూప్స్ attached to unsaturated carbon, okay, must be plus I groups. ఇవి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అయి ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఇది ఇలా జరుగుతుంది. ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ సి డబుల్ బాండ్ సి, ఇక్కడ CH3 అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ CH3, let's say I have one more CH3 here, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనుకోండి. సో ఇది ఒక అన్సాచురేటెడ్ ఆల్కిన్. సో ఈ కేసులో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ HBr అడిషన్ ఆర్ HCl అడిషన్, ఓకే, సో ఇక్కడ అడిషన్ చేస్తున్నాను అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? హౌ విల్ ద అడిషన్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ద H ప్లస్ గెట్స్ యాడెడ్ టు విచ్ పొజిషన్? సో మార్కోనికోవ్ రూల్ అప్లై చేస్తే మన మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? సో మనకి ఇక్కడ రెండు రకాల ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ CH3, C సింగిల్ బాండ్, CH3, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ యూ హ్యావ్ CH3, ఓకే. సో ఒకటేమో యూ విల్ గెట్ హైడ్రోజన్, ఇంకొకటి బ్రోమిన్. లేదు అని అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ప్రోడక్ట్. లేదు అంటే C సింగిల్ బాండ్ C, CH3, హైడ్రోజన్, ఇక్కడ CH3, అండ్ హియర్ ఆల్సో CH3. సో హియర్ యూ హ్యావ్ బ్రోమిన్ అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ హైడ్రోజన్. సో ఈ రెండిట్లో యాజ్ పర్ మార్కోనికోవ్ రూల్, the major product is, this is the major product. This is the major product and this is the minor product అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు మేజర్? సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ యాడ్ అయితే ఇక్కడ నాకు ఫామ్ అయ్యే కార్బోకాటైన్ విల్ బి టెరిషరీ కార్బోకాటైన్ విచ్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్ కార్బోకాటైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హైలీ స్టేబుల్ కార్బోకాటైన్. సో టెరిషరీ కార్బోకాటైన్ హియర్ ఐ విల్ హ్యావ్. సో అదే కనుక ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దిస్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు సెకండరీ కార్బోకాటైన్ వస్తుంది. హెన్స్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద హౌ ద ఫార్మేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? క్లియర్? సో ఈ మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం దీన్ని? మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ అలానే ఏదైతే రివర్స్లో జరిగిందో, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద రివర్స్ ఆన్ యాంటీ మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్? సో యాంటీ మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే, యాంటీ మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే,
So whenever I have this double bond carbon, let's say here I have a group. Okay, so ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి. So if this group is a minus I group అనుకోండి. Okay, this group is a minus I group. ఈసారి ఇక్కడ నేను అడిషన్ చేశాను అనుకోండి. So whenever I have this electrophile and a nucleophile. So ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే, so this ఈ పర్టికులర్ కేసులో యూ విల్ సీ అన్ యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్. సో యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో. యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్, దిస్ ఇస్ లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. సో అందుకని ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ కాదు, ది నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద న్యూక్లియోఫైల్. సో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇస్ ఈ ప్లస్ NU మైనస్. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఐ విల్ గెట్ హియర్, ఓకే, so I will get carbon NU C G ikkada E. So this is the kind of product I will get. So this is an anti-Markovnikov product. Entidi anti-Markovnikov product. For example, ikkada group vachi CCl3 కావచ్చు, లేదంటే carbonyl groups కావచ్చు. So that would result in the formation of this kind of product. Understood? Any questions still here? KV creations I have replied to you. Sir, NEET syllabus లో ఉన్న experimental chemistry ఎలా చదవాలి సార్, మీరు దాని గురించి info ఇవ్వండి please. See, the experimental chemistry, it is covered all across various chapters. So ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టికల్స్కి ఎలానో చదువుతారు. So there lot of thing is also covered there also. So మీరు ప్రాక్టికల్స్ ఆల్రెడీ చదువుతారు కదా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఇస్ ఆల్సో క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కవర్డ్ దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ అంటే, సో ద నెగటివ్ పార్ట్ okay gets added to the least substituted unsaturated carbon అనొచ్చు. లేదంటే you can say this as, so ఇక్కడ let's say hydrogen. లేదంటే you can also say that it gets added to the carbon with carbon or unsaturated carbon with more number of hydrogens. అన్నమాట. Is this clear? Understood? You have any questions still here? So దీన్ని మనం యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం. This is what? యాంటీ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో బేసికల్గా మనకి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో యూ విల్ సీ ఎ మార్కోనిక్ ప్రోడక్ట్ యాజ్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్, కార్బన్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ hydrogens. Okay, so if you are talking about nucleophilic substitution, nucleophilic addition, so in nucleophilic addition lo addition reactions, so basically ga ee nucleophilic addition reactions, so manaki ikkada ivi enno chupistayi. Okay, so alkenes will show nucleophilic addition, alane ఆల్కీన్స్ చూపిస్తాయి, అలానే ఆల్కైన్స్ చూపిస్తాయి. ఓకే, అలానే ద వన్స్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకు న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ చూపిస్తాయి. సో బేసికల్గా ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? సో మనకున్న అన్సాచురేషన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లోకి ఫస్ట్ ఏది యాడ్ అవుతుంది చెప్పండి? The first one that gets added here is our nucleophile. Okay, మనకి ఇక్కడ nucleophile అనేది యాడ్ అవుతుంది. So that is Nu minus
this gets added first and then it is followed by the electrophile. Okay, so దీని గురించి అయితే we will try to understand in the upcoming sessions. Okay, so ఇంకా క్లియర్గా దీని గురించి we will try to understand in the upcoming sessions. We are not going to discuss about this now. Okay, so we'll try to understand about free radical addition reactions. ఈ free radical addition reactions. So if you are looking at one of the best example, addition of HBr, same addition of HBr in the presence of peroxide, in the presence of peroxide మనం కానీ చూసినట్లయితే, okay, so whenever you have symmetrical alkane, no issues. సో మనం ఇక్కడ symmetrical alkene తీసుకున్నాం అనుకోండి, addition of HBr in alkenes తీసుకోండి. సో సిమెట్రికల్ ఆల్కీన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. సో సింపుల్గా లెట్స్ సే హియర్ ఇట్ ఇస్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ HBr in the presence of a peroxide, that is RC. Okay, let's say double bond OOOR. సో ఇట్లాంటిది ఒక పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో వన్స్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్, let's say I'm taking a peroxide RCOOR. ఓకే, సో ఒక పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇది ఒక పెరాక్సైడ్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ నాకు ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది, జస్ట్ నార్మల్గా ఎటైనా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, అంటే ఒక CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2, ఒక హైడ్రోజన్, అలానే ఒక బ్రోమిన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్? This is the product that I will get, right? KV creations sure-ga, okay, qualitative analysis, quantitative analysis, rendu kuda sure-ga we will do some videos, okay, but not immediately. I know that your practicals are in February, so obvious-ga we will do it for sure, but just in January lo cheddam, not immediately, but in the January for sure we will do the practical chemistry pakka cheddam. Okay, I'll help you out for sure, don't worry about it. Okay, so ikkada when I have an unsymmetrical alkane, what is it? Now we are talking about unsymmetrical alkene తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ unsymmetrical alkene ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఫస్ట్ we will understand it through mechanism. మెకానిజం మీరే చెప్పాలి, నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరే చెప్పాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్న సేమ్ CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, ఇక్కడ ఒక CH3 ఇదే తీసుకున్నాను. కాకపోతే ఈసారి ఈ HBrతో పాటుగా ఏం తీసుకున్నానంటే ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఏ పెరాక్సైడ్, దట్ ఈస్ CH2R, ఒక పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, సో వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ ఎ పెరాక్సైడ్, ఇక్కడ నాకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ రెండు రకాల ప్రోడక్టే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ RCH2OOCH2R. సో ఇది ఒక పెరాక్సైడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ దిస్ బ్రేక్స్ అప్ ఇంటూ ఏ ఫ్రీ రాడికల్, దట్ ఈస్ O dot. సో ఒక ఫ్రీ రాడికల్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ ఫ్రీ రాడికల్ RCH2O ఫ్రీ రాడికల్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం అంటే ఏంటి, మనకి ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా దీంట్లో మనకు చైన్ ఇనిషియేషన్, ప్రొపగేషన్, టర్మినేషన్ మూడు ఉంటాయి. ఏముంటాయి? చైన్ ఇనిషియేషన్ ఉంటుంది, ఫ్రీ రాడికల్ సంబంధించింది కాబట్టి అంటే ఇనిషియేషన్, ప్రొపగేషన్ అండ్ టర్మినేషన్, ఈ మూడు కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చైన్ ఇనిషియేషన్, ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ రాడికల్స్, తర్వాత ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ HBr. సో దిస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RCH2OH ప్లస్ Br ఫ్రీ రాడికల్ అయితే మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. So one free radical is consumed, a new free radical is born. So this is the
other step that you will have. So tarvata this interacts with the reactant substrate. So ikkada mana substrate untadi kada. So ee substrate చూసినట్లయితే you have what, CH3 single bond CH double bond CH2. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రీ రాడికల్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ కుడ్ ఎయిదర్ గెట్ అటాక్ హియర్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ అటాక్ హియర్. సో ఇలా అన్నప్పుడు మళ్ళీ మనకు రెండు రకాల ప్రోడక్ట్స్ రావచ్చు. సో రెండు రకాలు రావచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ CH3 CH ఓకే సింగిల్ బాండ్ CH2Br ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్. లేదనంటే ఇంకో it's clear now. Actually, it got switched off. So that is the reason I had to change it. I'm sorry. Is this clear? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? I hope my voice is clear now. Okay, 7:18. Okay, it's been 2 minutes. Is this clear now? Can you see and hear me, guys? Okay, fine. So is this clear? So ఇలా అయితే మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఇది అవుతుంది. దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రీ రాడికల్. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్. Okay, so that will result in the formation of a major product. That is okay. Repeat karo. I'll repeat it again for sure. Okay, so ikkada endante first thing, this is a free radical. So manaki ikkada first thing chain initiation untadi, propagation untadi, alane termination kuda untadi. So ikkada manaku termination ante ee Br free radical inko Br free radical kalisi it will result in the formation of bromine gas kuda. So ikkada first thing endante manaki ikkada ee peroxide ఏదైతే ఉందో that will result in the formation of two free radicals, that is RCH2O free radical మనకు ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో this will interact with HBr, so that will result and produce a Br free radical. సో ఒక ఫ్రీ రాడికల్ ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో this is our free radical. ఓకే, సో తర్వాత ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఏదైతే ఉందో this can either attack at this position or this position. సో ఒకవేళ ఈ పొజిషన్లో అటాక్ అయింది అనుకోండి మనకి ఇది ప్రైమరీ ఫ్రీ రాడికల్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఈ బిఆర్ వచ్చి ఈ పొజిషన్లో అటాక్ అయింది అనుకోండి యూ విల్ గెట్ ఎ సెకండరీ ఫ్రీ రాడికల్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సెకండరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ దెన్ ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ రాడికల్ దిస్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ మనకు వచ్చే మేజర్ ప్రోడక్ట్ కూడా దిస్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్.
సో ఈ ప్రోడక్ట్ని కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ ఏ హైడ్రోజన్ మీద జరిగింది, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడైతే సింగిల్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి. సో 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్న దగ్గర మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరిగింది. సో సారీ, సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు, అడిషన్ అనేది జరిగింది. ద నెగిటివ్ పార్ట్ గాట్ యాడెడ్ టు ద కార్బన్ హ్యావింగ్ 2 hydrogens ఆర్ కార్బన్ హ్యావింగ్ లెసర్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. సో అందుకనే దిస్ బికమ్స్ అవర్ major product and it is following a anti-Markovnikov's rule. Understood? Yes, primary is less stable kada. Enduku idi less stable? Endukante ikkada ivi plus I groups. So this will try to stabilize and you decide chusinattayite this is a plus I, this is a plus I. This will be more stable compared to this. So manam already when we are understanding about free radicals, we learned about this. Primary carbon free radicals are less stable compared to secondary carbon free radicals is less than tertiary carbon free radical. We have learned about this. Okay, understood? Endukante more will be the hyperconjugation structures there. So ikkada ekku hyperconjugation structures than this. So hence this is more stable. Okay. So here the same example I have given you. For example, so let's say I have here CH double bond CH single bond CH3. ikkada CH3 undanukondi. Okay, let's say here you have CH3. So ee particular case lo, let's say I want to add HBr. One is addition of HBr and inkokati the same addition of HBr in the presence of peroxide anukondi. Okay, ikkada nenu peroxide తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ కేసులో నాకు ఇక్కడ యాంటీ-మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ద మేజర్. యాంటీ-మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దిస్ హ్యాపెన్స్ త్రూ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. ఇది ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం ఇది. ఓకే, సో ఈ కేసులో చూసినట్లయితే నాకు యాంటీ-మార్కోనికోవ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇక్కడ నాకు ద బ్రోమిన్ గెట్స్ యాడెడ్ టు ద వన్ దట్ హ్యాస్ more number of hydrogens. So నాకు bromine ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది అప్పుడు? So here is where it gets added, that is CH3 CH2 Br. Okay, and then you have CH single bond CH3 CH3. So this is my major product here. ఇది నా మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఇది ఫ్రీ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇదే చూసినట్లయితే ఈ కేసులో నాకు ఇక నా మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ CH3 CH2 సింగిల్ బాండ్. I have to remove this 2 here. Okay, so here I have okay, so ఇక్కడ చూడండి. So here what do I get? CH CH3 CH3. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు Br వస్తుంది, ఇక్కడేమో హైడ్రోజన్ యాడ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బ్రోమిన్ గెట్స్ యాడెడ్ దేర్ అండ్ ద హైడ్రోజన్ గెట్స్ యాడెడ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్, సో దేర్ ఇస్ ద హైడ్రోజన్ గెట్టింగ్ యాడెడ్. సో ఇక్కడ నా కార్బన్, దిస్ ఇస్ మై మేజర్ హియర్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ మై మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఇది కార్బోకాటయాన్ మెకానిజం. సో దిస్ హ్యాపన్స్ త్రూ కార్బోకాటయాన్ mechanism. Understood? Is this clear? Is this clear, Teja? Ardhamainda, Teja? Okay. See, this is not yet. We'll be discussing more about the addition reactions, substitution reactions and elimination reactions in the upcoming sessions. So upcoming sessions lo manam hydrocarbons chestam, alane organic compounds containing oxygen chestam, organic compounds containing nitrogen chestam, organic compounds containing halogens chestam. So prati chota kuda this is only an introduction to addition reactions. I literally did not even start anything that is related to addition reactions. Examples gani ivanni solve cheyaledu. Endukante if we put lot of examples also, ఎన్నో సార్ స్టార్టింగ్ ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు, ఇన్ని రియాక్షన్స్ రాస్తున్నారు అంటే ఐ నో దట్ వుడెంట్ బీ ప్రాపర్. అంటే యూ విల్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ వెన్ ఐ గో ఇట్ ఇన్ దట్ మేనర్. సో అందుకని దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మై సజెషన్ అండ్ హౌ వీ విల్ బీ డూయింగ్ ఇస్
ప్రతి చాప్టర్లో హైడ్రోకార్బన్స్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ బి లుకింగ్ అట్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఆల్కీన్స్ ఆల్కైన్స్లో కావచ్చు, అలానే సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ చూస్తుంటాం. సో అవి వచ్చినప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్డ్గా వాటి యొక్క రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ గురించి ఒక్కొక్కటిగా క్లియర్గా తెలుసుకొని మరీ ముందుకెళ్దాం. ఓకే, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్కి హైడ్రోజన్ వెళ్తుందా సార్? ఎస్, యా, నో. సో ఎస్, ఇన్ దిస్ కేస్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ మార్కోనిక్ ఆఫ్ అడిషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ద హైడ్రోజన్ గెట్స్ యాడెడ్ టు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అంటే హైడ్రోజన్ వచ్చి ఎక్కడైతే ఎక్కువ హైడ్రోజన్స్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా ద బ్రోమిన్, ద నెగిటివ్ పార్ట్ గెట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అట్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ hydrogen position or more substituted unsaturated carbon position. Okay, Teja, yes, I have replied you. So any more questions? So this concludes the session. Okay, so I hope you understood whatever we have discussed. This is only an introductory session. Okay, అసలు అడిషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పాలనుకున్నాను అంతే. సో ఇన్ ద అప్కమింగ్ సెషన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ హైడ్రోకార్బన్స్. అక్కడి నుంచి ప్రతి ఒక్క రియాక్షన్కి సంబంధించి ఎక్కడైతే రియాక్షన్ మెకానిజం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే రియాక్షన్ మెకానిజం ఉంటేనే మనకు ఆ రియాక్షన్స్ బెటర్గా అర్థమవుతాయో ప్రతి ఒక్కటి కూడా డీటెయిల్డ్గా, నీట్గా, క్షుణ్ణంగా, ఖచ్చితంగా తెలుసుకుందాం. ఓకే, క్లియర్? So from tomorrow, that is from the next session, we will be starting with the core organic, that is hydrocarbons. Actually, నేను అనుకున్నది ఏంటంటే I wanted to take more number of sessions on, substitution reactions, elimination and addition reactions. So, but if I take that, initial గానే మనకు more number of, ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. సో అవి చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఏంటి ఇంకా స్టార్ట్ కూడా చేయలేదు అప్పుడే ఇన్ని ఉన్నాయన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు స్ప్లిట్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఒక్క దాంట్లో రాసే బదులు అదే కనుక మొత్తాన్ని ఇఫ్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూట్ అక్రాస్ దిస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, అప్పుడు మీ అండర్స్టాండింగ్ బికమ్స్ మచ్ బెటర్ అండ్ మచ్ సింపుల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Do you have any more questions for me? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదంటే we will end the session in the next 1 minute. Any questions? Any questions? Do you have any questions? అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే we have to discuss about the stereochemistry also for different types of reactions. Manam stereochemistry kuda we didn't discuss yet. We'll discuss about the stereochemistry in the reactions when we are dealing with that particular chapters. Okay? Thank you so much. I'll see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye guys.